Hello and welcome to The Pulse. On Monday, China's State Council issued a white paper titled The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang, containing a detailed list claiming that since 2014, China has arrested 12,995 terrorists, destroyed 1,588 violent and terrorist gangs, seized 2,052 explosive devices, punished 30,645 people for 4,858 illegal religious activities and confiscated 345,229 copies of illegal religious materials. It reiterated the need for its education and training centres to rehabilitate and eradicate terrorism and extremism in Xinjiang. As our producer, Yvonne Tong, reported last week, detainees in the re-education camps in Xinjiang are not only Uyghurs, but also ethnic Kazakhs. She went to Almaty in Kazakhstan to find out more. "爱国是信仰的一部分。我们是从发自内心里觉得。我们是最幸福的，世界上最幸福的穆斯林。清真那个牌子呢，现在不让挂那个，不让挂我们回民的那个经文，阿拉伯文字。现在只要政府就让挂清真2个字就行。有些人的声音啊，讲新疆啊，有什么集中营啊，再教育这个营地啊等等，这些说法纯粹啊。是有些人在捏造、说谎，而且呢，非常荒谬。Мен Баубек Тоқтасынұлы, Қазақстан азаматымын. Менің әйелім Айымгүл Манап қызы. Іле облысы Шапшал ауданы Төрсүмбұл ауылының тұрғыны. Әйелім Айымгүл Манап қызы 2017 жылы 10 айда Қытайға белгілі себептермен кеткен. Сол барғаннан кейін сол қазірге шейін жібермей отыр. 1987 жылы 4 айдың 6-сы туылған. 1917 жылы кеткен, Қытайға барып 2 баласы мен әйелін әкелем деген, содан бері хабар жоқ. Өзі лагерге ұстапты, өлтірісін білмеймін. Не сотталып кетті бе, соны ұста көмек қолдарыңыз созып. Мен Алмаққа Мырзан қызы, 1972 жылғымын. Құмыл аймағы Баркөл ауданы, туған ағам Бақытқа Мырзан ұлын 2018 жылы 11 ай кезінде лагерге алып кеткен. Имам, осы туған ағамды лагерден шығуын, отбасына оралуын үміт етемін. Мен Нұрболат Нығметұлымын. Менің арыз беру себебім балам Бақталы Нұрболатпен келіншегім Рысқұл Құрманәлі қызын екеуін іздеймін. Олар 2017-10 айда Қытайға кеткен. Солғы келіншегім 1 жыл 2 ай лагерде жатып шықты. Балам да сол жақта 1,5 жыл болды жатып атқалы. Әзір соларды себепсіз жібермей отыр. Мен солардың тезірек босатып беруін, талап етемін. 2 жыл болды ұсталғалы. Соны сіздерден өтінерім, жолдасымды отбасымызға аман есен жүре The human rights group atajurt in Almaty, Kazakhstan is led by Sheikh Shambalash, who is currently under house arrest, accused of inciting ethnic hatred between China and Kazakhstan. The group supports relatives of ethnic Kazakhs who have been detained in Xinjiang. On the day of our visit, over 100 people came to tell us about the plea state bait to authorities in Kazakhstan and China. 我们大概的估计是50万哈萨克人
就是出生在中国新疆，然后移民到哈萨克斯坦的，包括已经获得哈萨克斯坦公民证的，还有没有获得哈萨克斯坦公民证的人。而这50万哈萨克人，他们每一个家庭几乎都有家庭成员被关到新疆的政治学习集中营，等于说，家破人亡，妻离子散。The United Nations believes more than 1 million Uyghurs and other Muslims are currently detained in re-education camps in northwest China. Atajurt tapes the testimonies of those looking for missing family members in Xinjiang. It also writes letters to the Kazakhstan government and the United Nations to appeal for help. The visitors came to Atajurt hoping that greater publicity would help bring their loved ones home. But Atajurt's digital and written files have now all been confiscated by the Kazakhstan authorities. 要求我们帮忙的人大概已经超过了3万个，可是他们当中好多人都是他们不愿意露面，因为他们虽然生活在哈萨克斯坦，他们还是在心中保留着对中国共产党的恐惧。Oil-rich Kazakhstan is home to 18 million people. Formerly part of the Soviet Union, the country is today a key link in China's $1 trillion Belt and Road Initiative, a strategic investment and trade plan designed to increase Beijing's influence globally. Individuals from Kazakh communities have for years traveled back and forth across the shared border between Xinjiang and Kazakhstan for work, school, and settlement. A Xinjiang stragglet to take Muslims to the re-education camps has expanded from Uyghurs to include other Muslim minorities. Many ethnic Kazakhs inside China are at risk. Connections with Kazakhstan, which is on a list of 26 countries deemed sensitive by Chinese authorities, are considered a punishable offense. Outside of Xinjiang, China, the effects of the crackdown on Muslims are also felt here in Almaty, Kazakhstan. Ethnic Kazakhs are among the estimated 1 million Muslims that are being held in the re-education camps in Xinjiang. We spoke to some of the former detainees. This woman, who we'll call Roma, has asked us not to use her real name. She is a single mother of 2 young girls. In October 2017, she was arrested at Korgos, a Chinese city near the border of Kazakhstan, and was sent to a camp. She was accused of installing WhatsApp using her mother's phone card. Using a non-Chinese mobile application is a punishable offense. Both her parents are currently under surveillance in Xinjiang. Үйірге алып шыққан кезде тек қана сол жаңағы сынып ашты да. Сынып ашып, сынып қалып шығып сабақ үйретті. Сол жаңағы тіл үйретті да. Таң сағат 7:30-нан кешкі сағат 5-ке дейін. Аралықта тісте 2 сағат демалыс бар да. Демалыста 2 сағатша палатаға кіріп отырамыз сол. Сол о жердегі. Сенің о жерде мындай болады екен. Сені бір адам сатып жібереді екен. Бәленбай ақшаға. Жаңағы, мысалы сен 1 жылға дейін жатқанына келсем деп жаңағы, мені қой мерзімімнен бұрын шығарды да. Мерзімімнен жаңағы 2 ай бұрын шықтым мен. 2 ай мерзімімнен бұрын шықтым. Сонда неге болғанда мен осы жақта жаңағы мыналар арыз жазды емес пе? Мыналар 3-4 рет арыз жазып, осылар не қылды? Содан арыз жазғаның бәрі тез шықты ғой. Арыз жазғандар тез шықты. As China faces growing pressure over the camps, international reporters have begun publicizing the plight of ethnic Kazakhs with relatives in the region. Many have reported the experiences of Kazakhs who had been detained. This may be the reason Kazakhstan's diplomats eventually raised the issue with Beijing. In January, the country's government announced that China would allow more than 2,000 ethnic Kazakhs to renounce their Chinese citizenship and leave Xinjiang.
However, no further details have so far been released. Одан кейін барып, жаңағы шыққаннан кейін бұл жердегі ешқандай істі, бір ауыз сөзді бір адамға айтпайсың деді да. Ішінде болған жағдайды сен ешкі бір адамға өзіңнің, мысалы өзіңнің балаң болсын, күйеуің болсын деді да, әке шешең болсын. Шықтық та, егер де сен оны бір адамға айтсаң, сен заңдық жауапкершілік арқалайсың. Бұл жерде енді еркіндіктемін ғой, кішкене қалай істеймін, қалай жүремін, өзім білемін да. Енді ол жерде қиындық бірінші еркіндігін жоғалттың емес бұл жерде. Өзің ол адамның бірінші ең қиыншылығы, үлкен қиыншылық жоқшылық емес та, мына жоқ, мынау қазіргі қиыншылықтар оншалық көп қиыншылық емес. Ол жердегі қиыншылық болды. Өйткені адам өз бас бостандығыңнан айырыласың да, еркіндігіңнен айырыласың. Өзіңді өзің білмейсің, өзіңді өзің меңгере алмайсың. Сол себепті сол қиыншылықта ол. Welcome back. Kazakhstan shares a 660-mile border with China. On Tuesday, in a surprise television address, Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev announced his resignation. He's been the country's leader since its independence from the Soviet Union almost 30 years ago. On Wednesday, the Kazakh parliament agreed to change the name of its capital, Astana, to Nur-Sultan in his honor. But the change in leadership is likely to do little to improve the human rights situation for those who've been affected by China's increasing pressure on Muslims. During our stay in Almaty, almost all the families we met who had connections with Xinjiang had friends or relatives who'd been detained, whatever their age, income, or occupation. Many of those lucky enough to be released from the re-education camps say they were physically and emotionally traumatized by the experiences. On the second day we were there, we drove 3 hours from Almaty to a rural village to meet an ethnic Cossack mother born in China, who had been detained in 4 different camps and then made to work in a black factory. She does not want to reveal her real name on camera. We will call her Gula. She is a mother of 3. 2 of her children are currently living in Xinjiang. The third has been living here in Kazakhstan with the children's father. Gula is 39. She grew up in Xinjiang but more recently moved to Kazakhstan. In July 2017, while traveling back to Xinjiang to visit her bedridden father, she was arrested and placed in a re-education camp. Өкіл салды, өкіл салғаннан кейін, не өкіл екенін білмейміз, тұмаудың өкілі деп қойды, бірақ та жуан өкіл, жуан өкілді мына иықтан салды. Сол өкіл салғаннан кейін тамаққа тоймай кеттік. Сол алдында тамақтарды жемегенбіз ғой, шик екен, кейін деп момыларын, сол күріштерін айту, бір түрлі тамаққа тоймай кеттік қой. Қашан тамақты ойлайтын болдық. Бүгін көп салама, бүгін және күріш па, бүгін не берер екен деп тамақты ойлайтын болдық. Бірақ та менің көзімнен жасаға бастады жүрге барғаннан. Көзім әлсіз. Өнен кейін менің ғой енді айту өз басым не қылдым, бірақ көптеген қыздардың әлгі әдеттері тоқтап қалып келмепті ғой. Ол сөзді яттық жоқ. Өнен кейін өзімнің көргенім 3-4 қыз ұйғыр қыз көмірім болды. Оны бізге ұйғыр мұғалімдер мен қазақ мұғалімдер болады ғой ол жерде. Сонда лазыны қайнақ суға сап, жылы суға сап, сол лазыны әкеп берген. Өзім көзім көрді енді. Бір екеуін сөйтіп ше, мынау менің жұмыстан көмірің сақаят деп. Last year, the Chinese state broadcaster CCTV filmed and broadcast its own video of one of the camps. According to CCTV, students are happy to be here to learn Putonghua and vocational skills. Gula disputes that. Үйренулерін қандай десе, үйренуіміз жақсы. Айтамыз сонымен ол кісілер билетеді бізді. Әрекет қылып жатырмыз, билеп жатырмыз деп. Бұлар жақсы екен ғой, бұл мектептардың бір уақ әрекет, палиат қылар екенін, тамақтарын қандай десе, тамағымыз жақсы тойып жатырмыз дейді, не тамақ жейтіндер дейді.
Жасасам да мен bir tek zаңсыз іс-әрекет істеп бақпаппын күні бүгінге дейін. Бірақ мен апарып қолыма кісен сап, рухани жақтан бір дәретке бару үшін бағау десем, я баламды көре алмасам, я еркіндік бола алмасам, мен қиналдым, азаптандым, ауырдым, өкілді де салды. Мен не өкіл екенін білмеймін әзір. Енді мен барғанның өзінде де күздер әуелқан деп арқылым қалып отыр. Ол сен айттың деген күмән менен, бәлкім мен атып етуі де мүмкін. Мен енді әкем тірі болса да екі дүниенің ортасында жатыр, жатса да енді мен енді барам деп те айтпаймын. Білмеймін енді ол. Енді о жақта және қыздарым бар, білмеймін оғыз со жақта қала ма, бұ жақта келе ма, жоқ со жақта көзім жетпейді. Бірақ та енді мен мына жерге әйтеу қазақ болып, осы көк тудың астында жалаң аяқ өліп қалсам да разымын, соны ойлаймын мен. Небір жақсы адамдардың шығып жатыр міне жанымнан. Рахмет, өліп қалсам осы қыздарыма айтып кетемін, мен пәлен уақытта пәлен болған, осындай мен тағдырға тауқыметінде жүргенде осы адамдар құтқарған деп. Кеңге үйрендің ба? Yeah. Әкең үйретті ма? Like Roma, Gula was taken to the camp in accordance with an agreement previously signed by the head of the Xinjiang village in which she grew up. She was one of many who had their names submitted to the province administration without consent. After spending months in different re-education facilities, Gula was sent to a factory where she worked long hours sewing gloves for a measly wage. She was kept there a month. She says the hard labor worsened her health. Today, Gula's husband is taking her and her daughter to visit a doctor to check up on the medical problems she developed in detention. Бешауға түсіріп, басымды тексертіп, сол кезде мына ұйқы без қабынған ашқазан жанында дейді. О жерде кешке дейін күріш жедік, темір креветте жаттық, жерде жаттық деген сияқты, өнен кейін шелекке дәрет қылдық деген сияқты. 目前我的根据我的诊断吧，他第一个体弱，身体弱。 第二个，他这个肾脏方面现在已经损害了的，膀胱炎的这个发展的话，这个尿毒症现在目前出现了早期出现尿毒症，那一天来说，小便排不出去，整个尿嘛就是散到这身上，这样的话就是。 While Gula was detained, her husband visited Atajurt regularly and wrote many letters to the Kazakh government appealing for her release. Gula says if it wasn't for her husband's persistence, she might not have survived the detention. Алғашқы Қытайға кетіп келе алмағаннан кейін мен 2 жастық баламен қалып отырмын ғой үйде. Соны істейін десем істей алмаймын. Бір жерге апарып қойып қойсам бұл жылап. Анамнан айырылған дейін папа сен де тыста кетесің ба деген күндер болды. Іштей тындым ба баланың жылаған көздерінің жастарын көрген кезде ішімнен тынып кетемін, амал жоқ. Бұның енді көз жасына қалмайын енді. Өлі айырылса ол мейлі, тірі айырылған өте азапты екен де. Towards the end of our 2-hour interview, Gula, overcome with emotion, told us how important the opportunity to speak out was to her.
now that Gula is back with her husband and daughter, she says that for her, life can begin again. Although she still fears for her own safety, she says she won't give up speaking out about what happened inside China's re-education camps. Мен солардың тезірек босатып беруін келуіне көмектесуге 2 жыл болды ұсталғалы. Соны我们大概的估计是50万哈萨克人，就是出生在中国新疆，然后移民到哈萨克斯坦的，包括已经获得哈萨克斯坦公民证的，还有没有获得哈萨克斯坦公民证的人。而这50万哈萨克人，他们每一个家庭几乎都有家庭成员被关到新疆的政治学习集中营，等于说，家破人亡，妻离子散。要求我们帮忙的人大概已经超过了3万人，可是他们当中好多人都是他们不愿意露面，因为他们虽然生活在哈萨克斯坦，他们还是在心中保留着对中国共产党的恐惧。Сенің ол жерде мындай болады екен. Сені бір адам сатып жібереді екен, бәленбай ақшаға. Жаңағы, мысалы сен 1 жылға дейін жатқанына келсем деп жаңағы, одан кейін барып, жаңағы шыққаннан кейін бұл жердегі ешқандай істі, бір ауыз сөзді бір адамға айтпайсың деді да. Ішінде болған жағдайды сен бір адамға өзіңнің, мысалы өзіңнің балаң болсын, күйеуің болсын дейді да, әке шешең болсын. Шықтық та, егер де сен оны бір адамға айтсаң, сен заңдық жауапкершілік арқалайсың. Жасасам да мен бір тек заңсыз іс-әрекет істеп бақтаппын күні бүгінге дейін. Бірақ мен апарып қолыма кісен сап рухани жақтан бір дәретке бару үшін бәгау десем, я баламды көре алмасам, я еркіндік бола алмасам, мен қиналдым, азаптандым, ауырдым, өкілді де салды. Мен не өкіл екенін білмеймін әзір. An estimated 1 million Muslims are being held in the re-education camps in Xinjiang, including many friends and relatives of ethnic Kazakhs here in Almaty, Kazakhstan, which shares a border with China. Stay with us tonight at 10 p.m. in our Facebook page to find out what's happening inside China's re-education camps. There are signs that other regions in mainland China plan to follow the example of Xinjiang and tighten their grip on the Islamic faithful. We travel from Qinghai to the region with the second largest Muslim population, Ningxia Hui Autonomous Region. About 6.8 million Hui Muslims, more than a third of its population, live here. Ningxia authorities recently signed a cooperation agreement with Xinjiang to learn from its policies and strategies for combating ethnic and religious terrorism. We wondered if there would be any visible signs of attempts to reduce the influence of Islam in Ningxia's capital, Incheon. It didn't take long to find some. Incheon's halal wholesale food market opened 2 years ago.
If you look at the market's name on the exterior of the building, the word halal is missing. Now it just reads wholesale food markets. Most retailers still operating inside the markets sell beef or lamb. But on the Wednesday morning we visited, there were few customers. Here in Incheon Ningxia, the biggest halal wholesale food market, most of the shops are either closed or out of business. The Chinese authorities have erased the words halal food in Arabic outside the shops and replaced them with a Chinese and English logo. The shop owners I talked to told me they're not allowed to talk about it. 不让挂清真2个字，就是你看门头上写到的是清真食品，就是那意思。对，以前都挂着清真字的。他们就是要下令要你们就是拆走那2个字吗？对。清真那个牌子呢，现在不让挂那个经文了，不让挂我们回民的那个经文，阿拉伯文字。现在只要政府就让挂清真2个字就行了。为什么？不知道，这是政府的规定嘛。你是回教徒吗？哎，我是回教。但是这样子不会有影响到这个宗教吗？也不会影响。刚开始的时候不适应，现在都适应了。也要适应了。适应。没法子也要适应。没法也要适应的，这政府的决定呀。This is Ningxia Niujie, Incheon's best-known street for buying and eating halal food. The name of the street in Arabic has also been erased from its gates. As happened with the halal wholesale food market, Arabic labels or logos have been removed from outside most restaurants. Next to Ningxia Niujie is the Nanguan Mosque, one of the largest in the province. We were there at one of the daily prayer times. Usually at this time, the muezzin's call to prayer would ring out repeatedly across the city. Today, though, the call for religious observance that once echoed across the neighborhood can only be broadcast once, and at a lower volume, ostensibly to reduce noise pollution. Since last May, all mosques in mainland China have been ordered to display the country's flag at the entrance. We visited one of the largest wholesale book markets in the city to see if copies of the Quran were available in the bookshops. 现在没得卖了吗？在最早清真寺呢有卖的，清真寺它是只卖那个伊斯兰教方面的。现在没有卖，现在都不让卖，都收走了，应该是收掉了。收走了。连送的都没有，以前我过去他们还有送给我的，现在是。从去年不是把那些标志都拿了以后，就不让再闹这些。不让卖。别些那些都还都放着念那些。宗教方面，国家还是管理比较严一些。Force it, and I have to say, Mrs. Ayman Umarba, I will give up you, and I don't like to cooperate with you, and I will accept the governmental lawyer for my case, and it is against my wish.
They said if I recognize my crime, and they will close the case and give me freedom. Three weeks ago, we visited Atajurt's office in Almaty. On the morning of our visit, Sheikh Sham Balash was hosting a regular meeting with relatives of ethnic Kazakhs who had been detained in the re-education camps of Xinjiang, which shares a border with Kazakhstan. 所有的人几乎都是被抓，未成年的孩子到80多岁的老年人，他们统统被抓。被抓这些哈萨克人的原因，各种各样，什么样的原因都有，因此。 我们是没有办法了，我们只能是要站出来了。 Among those at the meeting that day was 43-year-old Kazakhstan-born Uyghur Guishan Manapova. Her Chinese husband, Kari Aishanshan, has been detained in a re-education camp for more than a year and a half. Knowing that we would visit Atajurt that morning, she and her children had traveled more than 15 hours from their home just to meet us. 2017'den бастап бізге Қытайдан әр xil звоноктар келді. Күйеуімді қайтып келсін, сұрақтарымыз бар деген әртүрлі суалдармен. Сосын амал жоқ, күйеуім январда 2017 жыл ұшып кетті Үрімшіге. Сол барғаннан кейін оны бәрі паспорттарын тартып алып, октябрь айында 2017 жыл октябрь айында лагерге қамап қойды. Содан бері біз хабарсызмыз. Қазіргі уақытта өте қиын. Әрине әкесі болмағаннан кейін өте қиын балдармен тіршілігі өте қиын. Рухи жиһат, моральный жиһаттан, финансовый жиһаттан бәрі жақтан ауырдық, бәрі маған болып жатыр. Осы қайтып келіп тағы балдардың бағырға басады деген сценарий мен көз алдымнан кетпейді. Жатсам да отырсам да тек қана осыны ойлаймын да. Мен басқа жаман ойын ойламаймын. Мен сенемін қайтып келеді, иншалла. 中国有什么理由给全世界证明他们有什么证据，有什么理由这个控制这个哈萨克人？ 让他们不见他们的妻子，不见他们的孩子，长达2年3年的，没有理由啊！所以这些人只能是站出来了。他们不是要抵抗中共啊，因为他们已经被背的没有其他路可走了。此时此刻，我们作为一个人，我们还能无动于衷？ Despite the growing fear and uncertainty over Atajurt's future, Balash and his team say they plan to continue their work. In next week's show, two ethnic Kazakhs tell the pulse of their experiences in detention in China's re-education camps. Join us again for more. There are signs that other regions in mainland China plan to follow the example of Xinjiang and tighten their grip on the Islamic faithful. We travel from Qinghai to the region with the second largest Muslim population, Ningxia Hui Autonomous Region. About 6.8 million Hui Muslims, more than a third of its population, live here. Ningxia authorities recently signed a cooperation agreement with Xinjiang to learn from its policies and strategies for combating ethnic and religious terrorism. We wondered if there would be any visible signs of attempts to reduce the influence of Islam in Ningxia's capital, Incheon. It didn't take long to find some. Incheon's halal wholesale food market opened 2 years ago.
If you look at the market's name on the exterior of the building, the word halal is missing. Now it just reads wholesale food market. Most retailers still operating inside the markets sell beef or lamb. But on the Wednesday morning we visited, there were few customers. Here in Incheon Ningxia, the biggest halal wholesale food market, most of the shops are either closed or out of business. The Chinese authorities have erased the words halal food in Arabic outside the shops and replaced them with a Chinese and English logo. The shop owners I talked to told me they're not allowed to talk about it. 不让挂清真2个字，就是你看门头上写到的是清真食品，就是那意思。对，以前都挂着清真字的。他们就是要下令要你们就是拆走那2个字吗？对。清真那个牌子呢，现在不让挂那个经文了，不让挂我们回民的那个经文，阿拉伯文字。现在只要政府就让挂清真2个字就行了。为什么？不知道，这是政府的规定嘛。你是回教徒吗？哎，我是回教。但是这样子不会有影响到这个宗教吗？也不会影响。刚开始的时候不适应，现在都适应了。也要适应了。适应。没法子也要适应。没法也要适应的，这政府的决定呀。This is Ningxia Niujie, Incheon's best-known street for buying and eating halal food. The name of the street in Arabic has also been erased from its gates. As happened with the halal wholesale food markets, Arabic labels or logos have been removed from outside most restaurants. Next to Ningxia Niujie is the Nanguan Mosque, one of the largest in the province. We were there at one of the daily prayer times. Usually at this time, the muezzin's call to prayer would ring out repeatedly across the city. Today, though, the call for religious observance that once echoed across the neighborhood can only be broadcast once, and at a lower volume, ostensibly to reduce noise pollution. Since last May, all mosques in mainland China have been ordered to display the country's flag at the entrance. We visited one of the largest wholesale book markets in the city to see if copies of the Quran were available in the bookshops. 现在没得买了吗？在最早清真寺呢有卖的，清真寺它是只卖那个伊斯兰教方面的。现在没有卖，现在都不让卖，都收走了，应该是收掉了。收走了。连送都没有，以前我过去他们还有送给我的，现在是。从去年不是把那些标志都拿了以后，就不让再闹这些。不让卖。原先那些都还都放着念那些。宗教方面，国家还是管理比较严一些。Force it, and I have to say, Mrs. Ayman Umarba, I will give up you, and I don't like to cooperate with you, and I will accept a governmental lawyer for my case, and it is against my wish.
They said if I recognize my crime, and they will close the case and give me freedom. Three weeks ago, we visited Atajurt's office in Almaty. On the morning of our visit, Sheikh Sham Balash was hosting a regular meeting with relatives of ethnic Cossacks who had been detained in the re-education camps of Xinjiang, which shares a border with Kazakhstan. 所有的人几乎都是被抓，未成年的孩子到80多岁的老年人，他们统统被抓。被抓这些哈萨克人的原因，各种各样，什么样的原因都有。因此，我们是没有办法了，我们只能是要站出来了。Among those at the meeting that day was 43-year-old Kazakhstan-born Uyghur Guishan Manapova. Her Chinese husband, Kari Aishanshan, has been detained in a re-education camp for more than a year and a half. Knowing that we would visit Atajurt that morning, she and her children had traveled more than 15 hours from their home just to meet us. 2017'den бастап бізге Қытайдан әр xil звоноктар келді. Күйеуімді қайтып келсін, сұрақтарымыз бар деген әртүрлі суалдармен. Сосын амал жоқ, күйеуім январда 2017 жыл ұшып кетті Үрімшіға. Сол барғаннан кейін оны бәрі паспорттарын тартып алып, октябрь айында 2017 жыл октябрь айында лагерге қамап қойды. Содан бері біз хабарсызмыз. Қазіргі уақытта өте қиын. Әрине әкесі болмағаннан кейін өте қиын балдармен тіршілігі өте қиын. Рухи жиһат, моральный жиһаттан финансовый жиһаттан бәрі жақтан ауырдық, бәрі маған болып жатыр. Осы қайтып келіп тағы балдарын бағырға басады деген сценарий мен көз алдымнан кетпейді. Жатсам да отырсам да тек қана осыны ойлаймын да. Мен басқа жаман ойын ойламаймын. Мен сенемін қайтып келеді, иншалла. 中国有什么理由给全世界证明他们有什么证据，有什么理由这个控制这个哈萨克人，让他们不见他们的妻子，不见他们的孩子，长达2年3年呢？没有理由啊！所以这些人只能是站出来了，他们不是要抵抗中共啊，因为他们已经被背的没有其他路可走了。此时此刻，我们作为一个人，我们还能无动于衷。 Despite the growing fear and uncertainty over Atajurt's future, Balash and his team say they plan to continue their work. In next week's show, 2 ethnic Cossacks tell the pulse of their experiences in detention in China's re-education camps. Join us again for more. In this week's show, the Pulse visits Qinghai, the site of one of the largest mosques in all of northwest China, and speaks to Han Zhuohui, Vice President of the China Islamic Association. 我们是从发自内心里觉得，我们是最幸福的，世界上最幸福的穆斯林。原因是我们有一个这样伟大的祖国，而且我们的这个民族政策落实的特别好。我们作为中华人民共和国的公民，我们首先我们遵守宪法呀，遵守法律法规呀，在国家的政策范围内、法律法规允许的范围内进行正常的宗教活动。我想这是爱国的最具体的、真实的体现。
We also visit Almighty Kazakhstan, where we speak to a human rights group called atajurt. They support the relatives of ethnic Kazakhs who have been detained in Xinjiang. The group's leader, Sharikshan Balash, was arrested last Sunday. Their office is currently sued. 所有的人几乎都是被抓，从未成年的孩子到80多岁的老年人，他们统统被抓。被抓这些哈萨克人的原因各种各样，什么样的原因都有，因此我们是没有办法的，我们只能是要站出来。 Stay with us tonight at 10 p.m. in our Facebook page for more of the story.